I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. اوكي ويلكم شباب. ويلكم يا سجاد، زياد، يحيى، علي 4 ال، بيلي ايليش، ماستر اوف كومبات، علي جيم، علي احمد، وعبود واحد. ويلكم شباب، ويلكم. يب انا شفت تعليقك طبعا بس ما لحقت اقرا. يا علي جيم، لا ما استخدم اركيد ستيك يا ماستر اوف كومبات، استخدم يد اعتيادي. اوكي. طبعا سويت سحبتين، سويت سحبة على اوكي، سويت سحبة على هو تاو. اتوقع هذه هي الطريقة اللي تنفض بيها، اذا غلط صححوا لي على اساس انتم تعرفون اللعبة. ويلكم يا ام زيرو، ويلكم. وسويت لو مثلا سويت سحبة على شو اسمه، على الستاندرد انطاني شخصية جديدة. مال هو تاو طلع لي شخصية هذاك ابو الثلج اللي ورد تشوفوه ابو شعر الازرق فاتح. انطاني كانسليشن ثاني له، صار كانسليشن عندي بس ما فتح لي الشخصيه. طبعا خلينا نشوفكم اللسته مالتي لان زادوا بالفتره اللي ما نزلت عنها. هذه ماكو اي اشكال حبيبي علي احمد. طبعا كيتشنج طلعت لي قبل تقريبا اسبوع او هيك شيء. طلعت لي بالباكيج مال كيتشنج هي نفسها، مو الباكيج البانر. عندنا منو فتح لي بعد والله؟ انفتح لي بعد لا كمان من البداية انفتحت لي شو يصحوا لها ديونا، اكثر شخصية كرهتها باللعبة كلها، ما منها اي فائدة. منو بعد انفتح لي؟ هذا كان نازل تحدي انه مال مصابيح، ما ذكر شنو كان التحدي بالضبط، بس كنت اقدر اكسب من خلاله شخصيه مجانيه، فاختاريته هو كشخصيه مجانيه، وهم زين اختاريته. طبعا كانت هاي بيدو اتوقع، كانت هي وياك، كنت اقدر اختارها بس ما اختارتها لان سمعت انه هي ضعيفه مو مثله. هو ما سمعت عنه انه هو قوي، بس سمعت انه هاي شخصيه ضعيفه فما اختاريتها. عاد اليوم فتحت البانر الاعتيادي وهم زين طلعت لي هاي الشخصيه. المهم راح اجرب كيتشنج اول مره بالمين شو اسمه، نشوف تقدر تستبدل شو اسمه ريزر. بس خلينا نشوف السلاح مالتها. هاي سلاح تستخدم، لا تقول ثلاث. خلينا نعطيها، لا وين رحت؟ نعطيها هذا السلاح نجرب كيف هي. ليش ما راح تم نفسك؟ انت كنت كاتب شي بالشات. ما يستحق ارحب به هذا ستريمز. ويلكم يا اوفرلورد، ويلكم. هي لعبة موجودة اندرويد، سمعت هذا الشيء بس ما ادري الصراحة هذا علي. لو اقول لك لا اتوقع اي، ما معقول اقدر يجيبون الناس. طبعا نزلوا قصة الهو تاو. اتمنى تعرف يعني صح. ما كان عندي سؤال، ان انت اليوم حماسك ضعيف ولا الالعاب ريلاكس؟ لا هن انا كل يومية ترى مالت شو اسمه الانرجي مختلفة. مرة تشوفني ابدي البث متحمس، مرة تشوفني ابدي البث نعسان، على حسب مزاجي. انا ما احب، مو من الناس اللي اتصنع. اذا اني يعني ما اريد اصير انرجيتك، ما راح اصير انرجيتك غصبا، مو علي. فتشوفني على طبيعتي.
مالك اعتقد انه انت ما راح تبث برمضان لين راح تصوم. والله البارحة طبعا فكرت بهاي الشغلة، والله ما ادري اذا ابث ولا برمضان. انا اعرف انه الشغلة تفيدكم الكم تضيعون بيها وقت، بس يعني تعرفون ايش راح يصير بي اذا سويت بث. الله كريم نشوف. ولو انا احب اتحدى نفسي، فاذا اذا خليت تحدي قدامي مالك انت شنو جبان ما تقدر تستحمل، على مود والله شنو ما تسوي بث، على مود لا تجوع، راح اسويها واشعل ابويا. بس ما ادري الله كريم. اوكي بدت الجلتشات. صباح النور، ويلكم يا نايت مالقيس، ويلكم. مالك راح تتواجد بالديسكورد لو بس هيك منطينك رتبة بلا فايدة. منطيني رتبة بس على اسمي غصبا ما عن. واو قاعد اسلق من داخل كيف. كم انت ذكي يا مالك، كم انت ذكي. مالك بالماضي. السلام عليكم ورحمة الله. مالك شو تسدد الدين مال فورتنايت، جبت لك اسلحة قوية من الفرن. اللعبة فيها قصة، اي فيها قصة. وين رايح؟ هو راندوم ايفنت لازم اسويه، انا مستحيل اشوف راندوم ايفنت وما اسوي. يلا هنا ما يطلع راندوم ايفنت، اي بعرف، بس نقتل التريجر هوردرز. اين هو المكان؟ هل انا قريب؟ يبدو انني بعيد لدرجة انني سوف نعم. مالك نصب اللعبة المجانية راتشت اند كلانك؟ لا حقيقة فعلا راح تنزل مجانية او نزلت مجانية، والله ما ادري، بس انا من الاساس عندي اللعبة والصراحة ما احبها كلش. مالك انت مالك؟ شوف هو صراحة هذا السؤال حير هواية من المتابعين مالتي، بس المشكلة ماكو جواب مباشر اذا عرفت شلون. يعني لازم نجيب اول شي صبورة، نجيب وياه شي حتى نقدر نحسب الموازاة مال هذا السؤال. يلا وقتها ممكن نوصل الى نتيجة، بس مال انه تريد نجاوبك هيجي قبل لا مستحيل. اليوم ورا البث راح ادخل اسرع. وعليكم السلام، ويلكم يا مستر دايموند، ويلكم. اذا تقصد بشو اسمه لا قاعد نلعب قصة، ما نلعب يعني شيء عشوائي. بتقول لي شلون دا يقدر يتسلق شلون؟ هاي هم تحتاج لها صبورة هذا السؤال. بس ما بس دقيقة مالك انت تصوم، لان حسيت ما اعرف اوكي حبيبي الله وياك دايما. مالك اعتقد كنت تلعب ردد ريدمشن او ردد اونلاين، اي كنت تلعبها قبل. بين كل فترة وفترة كل ما ينزل باتل باس او اوتلو باس جديد ادخل العب اللعبة فترة الى انا اخلص الاوتلو باس واطلع، لان اللعبة ما تجيب شيء جديد. عندها هواية يعني opportunities ان تجيب اشياء جديدة وتطور اكثر، بس هي ما تريد تاخذ. واتش السالفة ما اريد ما تعرف وين. واتش السالفة ما اريد هيك جواب، هاي نكتة ما تعرف وين متوجه 2015. ها لازق صمغ على ايده. شنو من صمغ هذا؟ Why did we come here? Paimon's got a bad feeling about this. مستر دايما تحس رجل اعمال هيك اجى قال من تحتاج شي يقول لي وراح. Not that Paimon's scared or anything, just concerned for your safety. It's just that this is how lots of scary stories go. You're in an empty place in the middle of nowhere. There's barely any light, and then just when you least expect it, a stranger comes out of. Quick, do something! Paimon's intuition says that anyone we run into here is going to be far from normal. If he gets us, he's gonna eat Paimon for sure. Who are you?
I came from beyond heavens. اجت من خلف الجنة ما ادري شنو، شلون راح اترجمها اصلا. لا بس احسها نكتة، اعتقد حتى مالك يعرف انه هي نكتة. اي بس شنو هي النكت من تتكرر اكثر من مرة تصير اوكي اتوقع هذا هو قصده يعني علي 4L. مالك صار اسمه كويك يا بايمون. شنو كويك يا بايمون؟ Traveler, are you from one of the other nations? No, I've never seen your kind of attire before. Could it be that you traveled from the other side? Of course you've never seen it. أنا صدق من beyond the heavens? I'm just here for a funeral. I don't mean to offend. No matter who you are, there's no need for any ill will between us. مالك انت يا مرحلة وهم محاضرات بث مباشر من الصبح. افتهمت. شو رأيك بفالورنت؟ والله ما مجربها. مالك استوي جبت لقطة خرافية بالسنايبر. اوه ماي جاد قاعد يلعب فورتنايت. Seems he's just your average scaredy cat. He looks more afraid than Paimon. هي قالت كويك بس مكتوب مالك. لا هي قالت كويك do something مالك. Yep. You should leave the introductions to Paimon. Don't be afraid. We come in peace. Gods protect me. No. Stop freaking out and stand still. Relax. Yes, whatever you say. Please stay your صدق hand. شباب الصوت شلونه؟ الصوت مسألتكم لي أنا أحس عبالك الصوت ممكن يكون شوية أعلى. ما أحبهن ولا أكرهن صراحة، ما عندي رأي بيهن نلعب الرعب. شنو TYT؟ كلش ممتاز الصوت. اوكي. Don't come any closer. I mean you no harm. Don't touch me. Hey! Paimon already said nothing's gonna happen. يعجبني أداء الصوت مال شو صح عليها بايمون الإنجليزي. Something Paimon said? Let's go after him. He might do something stupid. Take your time. Take your time هاي مقولة أكثر مقولة تنقال بالبيرسونا 5. لأن شنو بيرسونا 5 اللي حلو بيها إنه حرفيا أنت يقول لك واحدة من كلمات الأغنية مالتها يقول لك شلون بالله ما أتذكر شلون كانت، بس أكو واحدة لو خسيت تذكرتها مال you'll never see it coming، يعني ما راح تشوف الشيء اللي راح يقلب الدنيا عليك جاي، أو يعني ما راح تعرف الشوك شو وقت راح يصير. بحيث شنو يعني مثلا فجأة أنت كنت مسيطر بالدنجن وقاعد تقتل وحوش ومدري شنو، فجأة يطلع لك وحش يسوي لك حركة بسيطة يقلب الدنيا قلب عليك. زين، فهي اللعبة كأنما كنكتة لما أنت تطلع بالعالم الحقيقي تقول لك take your time، لأن تعرف بعدين إيش راح يصير بيك بداخل الدنجن. Director, there's a ghost after me. Oh? هي أنها هو تاو ما أدري إيش اسمها. Don't get too excited. These are clients. أنا سمعت الشخصيات كلهم يكرهون هاي الشخصية، فخلينا نشوف ليش. Exactly. We said we're not ghosts. Why won't you calm down and let us explain? Although clients doesn't seem quite right either. طبعا إن شاء الله شباب إذا فد يوم رجعت على البي سي وقدرت أسوي بث من البي سي، فراح أسوي لكم بث إن شاء الله عن بيرسونا 5 رويال، نسخة مال رويال. إن شاء الله أنت وراي إن شاء الله منها 6 سنين. ما كذا أعتقد شوية متابعين أكثر، بس سوي صورة مصغرة قوية وحلوة. لا ما مهتم أنا صراحة بمتابعين أكثر.
مالك ولو سؤال سخيف تحبنا لو لا؟ لا اموت منكم. انت ودي افتر على كل قناتكم واعطيكم لايكات. ليش عوالك Funeral. Oh, the Wangsheng Funeral Parlor! Zhongli is a consultant there. They deal with this stuff a lot, right? Oh, you know Zhongli? Well, that saves me a lot of explaining. I'm Hu Tao, the current director of the Wangsheng Funeral Parlor, responsible for, trifling matters having to do with immortality. A satisfying trade to be in, though, and Wangsheng Funeral Parlor is well known around town. Whatever the request, I'd be glad to hear it. أفكار من الكبر مال عيون يعني البوبو ما تيج. Yeah, if we are looking for Wangsheng Funeral Parlor's help, this is hardly طبعا سؤال شباب سؤال. احنا من نشوف أشياء بالعادة يعني شلون أقول لكم؟ خلينا نقول مثلا يعني شكل بشر مو اعتيادي غريب، دائما نركز شلون دماغنا قدر يتعود على اشكال العيون الكبيره اللي بالانمي. هذا الشيء مدوخني، بحيث قمت اشوف شخصيات الانمي شيء طبيعي، ما دا اشوف شيء غريب. ما اعرف شلون قدروا يسوون هاي الحركه. But you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. يعني الشخصيه دا اشوف انه شخصيه اعتياديه، بينما اذا نجيبها نقارنها ببشر حقيقي يعني ما اعرف شلون دماغهم يقدر That's dark. Wangsheng Funeral Parlor welcomes advanced reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. But be sure to book the right date. Pro tip, it is a living nightmare trying to get flowers at short notice. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you still alive and kicking when your big day comes. Whoa! Slow down! That's... you... There's a lot to unpack here. Is everyone at Wangsheng Funeral Parlor is a weirdo? You'll have to excuse her. The director is a rather unique individual. Allow me to explain. بسبب الرسم اكو انمي سووا فيلم وصار شكل العيون غريب. لا اعرف انه هو بسبب الانمي، واعرف انه الانميات كلهم يستخدمون هاي النوعية، بس اعرف شلون دماغنا دا يشوف هذا الشيء عادي، واذا شفنا هذا الشيء نفسه على شكل حقيقي، يعني تحط له سكين حقيقي ومدري شنو وتكبر، يعني تجيب شخص اعتيادي وتكبر له عيونه مثلا بالفوتوشوب، راح يطلع رعب نفسي. اريد اعرف شلون يعني. We'd heard that there'd been some supernatural activity at Wuwang Hill. To restore calm here, we performed a funeral ceremony. مالك اكو عيون هيك على شكل وردة، عيونك يا وردة. الله. It went very smoothly. الله. According to the director, we shouldn't be expecting any more issues in the near future. Wangsheng Funeral Parlor, Wuwang Hill, funeral. What more is there to say? These three belong in the same sentence. You two, on the other hand, have no business coming to Wuwang Hill. You being here is not normal. Maybe your understanding of normal isn't quite normal. Adventure? You must hail from the Adventurers Guild. Then you are one of our distinguished clients. What, to be precise? شلون دماغك يتقبل يشوف فضائيينهم ولو بالحقيقة كانهم صار شيء مرعب؟ لا بس شنو الفضائيين ما لهم وجود، مو بشر، ما مبنيين على شكل بشري، فيعني اقدر اتفهم هاي الشغلة. ويعني ترى من نشوفهم تذكرون هذا الفيديو اللي اشتهر على اساس انه ذولا فضائيين حقيقيين دا يسوون عليهم عملية، ذولا كان شكلهم كلش واقعي، وفعلا احس انه يعني انه اذا اشوف هذا الشيء بالحقيقة راح اشوفه نفس الشيء. ما اعرف شلون افهمكم الفكرة. سؤال صعب. ليش تكتم الضحكة؟ شنو صوتك عالي؟ منو قال كتمت الضحكة؟ That's just how we gauge our clients' importance. We have 4 levels: wicker, bamboo, wood, and marble. The higher the grade, the better we'd like to get to know you. But I've just only heard of this. Well, that's because I only just thought of it. Oh, don't look so shocked. Oh, take a look. Our adventurers spend the whole day scaling mountains, clearing domains, and smiting enemies. Danger and peril are their bread and butter. الله ياك حبيبي يحيى.
Clients like these deserve better treatment. Taking an interest in their daily lives will ultimately benefit not only them, but also me. Oh, touched a nerve, did I? I'd have thought any adventurers who dare come here would be used to conversations like this. Anyway, I have a favor to ask. Recently, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. With you acting as an intermediary, it would be so much easier. Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's a favor I could do in return? Ah, we're looking for someone. We've asked I'm the one people, talking. but nobody seems to have a clue where they are. لو بايمون هاي شخصية حقيقية كان انجلطت قبل لا أوصل لأي مكان. This seems like something right up my alley. I can even inquire with the ones who no longer speak for you. You see? Helping me will be worth your while. Come on then, my able assistants. Let's get down to Liyue Harbor and do some business. هذا انمي اوفرفلو تابعته لان واحد يوتيوبر احبه قال اسوأ انمي بالتاريخ وانا هسه اشوفه جيد ويستحق كل هذا. يا سي when did we become your هواي ناس يعني يعتبرون اليوتيوبرز، طبعا انا داش من نفسي من بهذا الكلام، يعتبرون اليوتيوبرز انهم شلون اقول لك يعني مثل الفتشية اعلى منهم، بس لا هو مثلك مثله، هو راح يحب شيء انت راح تكرهه والعكس صحيح. يعني اكو ناس يشوفون كلمة الشخص، يعني مثلا خلينا نقول انا نزلت مراجعة عن سايبر بانك مثلا، قلت لكم مثلا لعبة عجبتني مو شرط اوكي لازم نسافر، مو شرط انه هذا كلامي يعني راح ينطبق عليك، لا طبعا. مالك شلون رأيك بينا؟ اي والله شلونكم؟ I feel bad. أنا ما أشوف أحد أفضل مني، الكل جوايا. damn. شو اسمه؟ شو يصحوا لهن؟ شو اسمها هاي الجملة؟ أو كلمة؟ عكس الكرامة، مو كرامة، لا مو الكرامة، عكس شو يصحوا له لما واحد شايف نفسه شو يصحوا له؟ مالك مثل مالك اللي أفضل لعبة ألعبها، لا مثل مالك اللي يعتبر لس أفضل لعبة ألعبها ذوق زبال. أوكي على 4 خلينا انطباعك بنفسك. هاي ليش أكو أجريسيفنس بالموضوع يا بيلي ايليش؟ الظاهر الرزالة مال البارحة غيرت الانطباعات. مو تكبر، عكس التكبر، كبرياء يعافيك كبرياء. You again. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Come on, there's no reason to get upset. Look, one of your members is an avid supporter of my proposition. Oh, since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. الله ياك حبيبي يا مزيرو. First things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Liyue. No, we do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? يعني إني أكون كبرياء ولو كان شخص قتلت. Just
think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Mend the roof before it rains, as they say. لو ضايج منك كان ما قرأت تعليقاتك. أو شيء تحس إنه بيجي يجيني واحد يقول لي ما قرأت تعليقك فأنت ضايج مني ورطتني هسه. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Oh, wait, hold on. Oh, what would you say to a group discount? 30% off for parties of 10? Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understood all that correctly, it seems like she's trying to sell them the funeral parlor services. Yeah, nothing left to do here. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Adventurer! Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Some things are inevitable. It's only a matter of time. يا تشوفون الاكسبريشن اللي على وجهي هو ضحكه هو لا خل اسويه واشوف شلون هو ضحكه هو هي اكو ابتسامه بس شنو هذا الشعور الثاني اللي وياه ما ادري هاي الشعور لما تكون مستلز ومش مئز بنفس الوقت مالك انت ما قرأت التعليق اللي فوق انت ما تحبني Seems like the old ways are the most reliable after all. هاي الشخصيات اللي يصير وياها حدث يخليها تتغير جذريا والحدث بحالة بضيع الرزالة. اوكي لا مو هو شنو I feel bad ليش؟ لأن وقتها يوم صارت الشغلة هي قالت صح هي وقتها صارت الشغلة واحد ثاني ما أتذكر منو كان هو اللي قال الايفون هي صح هي اللي بدت السالفة بس واحد ثاني هو قال الايفون فيعني I feel bad شوية فأنا أعتذر بس على هاي الجهة أما الاعتذار الكامل فيعني شلونكم شباب Mung, are you done preparing our promotional materials? My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think they will be effective? Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. I think I broke Billy. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. I fulfill the requests written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. وبعدين ويا نمر ذاك الشخص صالح للتنمر. Although it is a bit of a hassle with the constant back and forth. How do we fix Billy? واحد يقترح. No, Director. I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? منو شايف مونستر يمكن أفضل أنمي أحس كل واحد يحكي عليه ما شايف والله أنا مونستر فما عندي ما بيحل كم Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. I put up posters just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, but no one showed up. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration from the wisdom of previous directors. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business development. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one get one free for the holder of this tile on them.
What do they buy and what do they get? بيلي باشا تجي وحاطة البروفايل بيكتشر صورة براين فيوري وهي تسوي المالك تايمات ومالك يسكت وما يسوي شي. يا اخي ما احب ما اعرف الانمي، ليش دا اقرا التعليق يعني. معنى اسم علي هو علي فور لايف او فور ليف، انت كاتب ليف. طيب شخصيتنا لما اشوفها ترى شيء عادي، بس خشم الشخصية طالع نشاز. اكو انميات تخلي حلو، مثلا هاي الجرافيكس مال هاي اللعبة حطت لك خيال شوية، مبينت لك اكو خشم. بس هو انت بالعادة اذا تريد يعني تتابع انمي انسى اكو شيء عند البشر. That's the Wangsheng Funeral Parlor quality guarantee. All right, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are new clients. Thank you, Billy. الشخص الوحيد اللي خانني خيانة عظمى هو سجاد ما علق. زياد هم علق اتذكر على البثوث اللي فاتن. ثانك يو زياد وبيلي وعلي فوريال، بس سجاد ما علق. But in doing so I neglected my old clients. طبعا اذا ما تعرفون ليش دا اجيب هذا الموضوع حتى لا تعرفون. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. مالك تحسب انك بتهرب من اللي تقول انا مو محترف بيه وشي اغضبتني لدرجة اعطيت الفيديو لايك. هو صحيح مو مرة محترف بس ابدا ماني سيء، عندي كومبات متعددة. انت ما قايل لي قبل انه انت تحب اللعبة او تحب الشخصية، قصدي محترف الشخصية او لا، بس انت قلت لي انه احب الشخصية. انت معلقت على جيم. ثانك يو. اوكي ويلكم يا يحيى. انا علقت على البث مال البارحة وبث اقدم مال تكن اسمه تعويض. Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. انا كالعادة راح اخلي البث للساعة ان شاء الله نقول لحد الساعة 8. فنشوف راح نلحق لو لا، لان هي بالعادة تطول شوي المهمات مال جينشن، خصوصا المهمات اللي تنفتح. انا اقصد اللي تفتحها بكيز. جيز عشان التعليقات الطويلة ما بيها حلقة. مالك ما عندي شيء اكتبه، بس ما اكتب لو تريدني اكتب. مالك احبك واعذرني لان ما اجيت البث وانا قاعد اشوف فيديوهاتك القديمة لان انت اسطوري. لحظة ايش تحكي؟ ها ابالي حرفيا دا تحكي هذا الكلام هسه. What a view. لا تعرف ايش تكتب. ليش ما كان عندها كلام تحكي وهم انا كتبت. shut the down up. yes. مالك تعرف انت الشريحة حقيقة لان انت اول شخص سميتني زيد، ولين سميتني زيد صار الكل يسميني زيد الى الان. اوكي من الان فصاعدا اسمك زياد. تنتن المفروض هسه حرفيا حياتك كلها تتحول والكل يبدي يصيح لك زياد، بعد ماكو حد يصيح لك زيد. هاي ايش ذكرى هيك اصوات مثل صوت ناروتو شيبودن. شنو اصوات يعني مثلش؟ والله لعبة حلوة صراحة، ما ادري ليه تسحبوا لما يلعبها. عادي مو كل الاشخاص عندهم نفس الذوق. حركة غبية سواها مالك بفيديو قديم بقناتي الاساسية، كل ما اشوفها اضحك. What a view. مالك شو وقت نشوف وجهك؟ يا بدي خلوني اقرا كل ساعة. حسسني راحك. مليون روسس. شنو يعني الروسس؟ ما اعرف، بس المهم اطلع وجهي من نرجع على القناة اساسية ان شاء الله. خشوا اليوم راح اكتب 2000 تعليق حتى نعطيك حظر تام من القناة. يابا ما تسكت انت تجيب وتعيط. Oh my god, see, she's so short. That's settled then. Write it like this. غير قصدك هاي الحركة مال توقع عربيتهم يعرفون. Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. Free.
I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. هكذا رجعت بالبثوث تطلع وجهك ولا ما أعرف صراحة. براس شو تريدني أسوي؟ But director, isn't lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangshan Funeral Parlor need to open up? Yes, director. يا مالك اتفق معي وقول لهم صحيح نعم جنشن امباكت اسطورة وبكذا ما راح يغيب ولا بث. يلا غصبا على كل الموجودين بالبث حاليا اللعبة اسطورة ولازم غصبا ما عليكم تجون بهذا البثوث. مالك عندك سيرفر ديسكورد؟ لو لا ولا عندك رايد انضم وتعطيني رتبة بالسيرفر. لا ما انطيك رتبة بالسيرفر. يلا شو تسوي يلا مالك؟ بعدين ذكرين. واو ياباني عنده ربع لحية. هو اللي يضحك بالحقيقة انه اليابانيين حرفيا اغلبيتهم اشكالهم يعني قريبة للاسيويين، عرب يعني عراقيين سعوديين، هاي اشكالهم مشابهة لهم. صدقوا انتم ما راح تصدقوني بس صدقوني هي متشابهة. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us. Welcome يا Angel, welcome. Who else? Do you see anyone else around here? تخيل هسه تنجح هاي استراتيجية يوشيميتسو. Probably wouldn't see them if there was. على طاري يوشيميتسو اليوم شفت فيديو حركة يوشيميتسو مال دبل كي او. نسيت اسمها هاراكي. هاي لما يضرب نفسه بالسيف. Just a joke. Sorry. Everything you see is everything that's present. For the moment at least. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. يعني كيف حال القناة الرأي بخير؟ أعرف يوشيميتسو من زمان كان يعلق أتذكر. Oh, baseless fantasies. What we've ended up with is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, then Wangsheng Funeral Parlor won't be long for this world. طبعا أتذكر يوشيميتسو يا. Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? I wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us. حتى يحيى يمكن أتذكر. يحيى أنت جيت موجود بالقناة القديمة؟ لأن أتذكر هذا الاسم. يعني أتذكر إنه بس يحيى اسم كبير. Most spirits are incapable of harming ordinary folks. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of death and the afterlife that people may hold. Simply put, for those unable to see the border, they're best kept as far away from it as possible. أنا تابعت مالك من فيديوهات Kingdom Hearts 2 الترجمة فما أعرف من الأقدم. أنا ما أدري كان موجود أنا جيت موجود. مالك والله صوتك فرق بالبثوث وبالقناة القديمة. صوتك هو متغير لأن صار لي سنتين تاركه. بشر يتغير صوتهم والله. سيجيني واحد من ذول اللي ما يتغيرون أصواتهم طول حياتهم وأقول لا مالك أنت غلطان. مالك ليش أحس أنا لاعبين فجاء أصلا ثلاثة لاعبين الجيمرز يطولون هواي. ما افتهمت يعني شنو؟ اي انا قديم جدا متابعة مالك اول مرة وانا في الثالث متوسط، يعني انا في صف ثاني جامعة، يعني اعرف قناته قرابة ال5 سنوات. دايم تذكر لما كنت تطلع المتفاعلين بالقناة كنت ابكي بحرقة. للعلم فن فاكت للعلم حركة اللي يطانيوشي نفسه مستوحاة من طرقة إعدام يابانية قديمة للمجرمين يجبرهم يقتلون نفسهم بسكين صغير حتى يحسون بالعار أثناء موتهم. Damn. Thank you Yoshimitsu, thank you. اي اعرف انت مو قديم، اعرفك بس اعرف مو قديم بس اتذكر شافك بالقناة. عندي اثبات انه انا جيت موجودة بمو علي مهدي وكان اسمي ملاك البصرة. ذاك اليوم قالت ملاك البصرة هو نفسه علي مهدي وكان يستخدم الحساب هذا على مود or even better, a belief that none of it exists.
أنا منهم نبرتي ما تغيرت منذ قرون. Then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people. السلوغان صوتي ثابت على صوت الطفل اللي عمره 6 سنوات. You make it sound so abominable. I'm راح just أقلد trying to صوت get them to بنية see the أنمي humor in it صغيرة all. أونيتشان مالك. أونيتشان مالك. Why people think you're weird. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. All right, let's get going. Follow me. Director, wait. What about Big G? Don't forget. شنو أفضل تكن 7 لو تكن تورنمنت 2 بالنسبة لي 2. أنا كنت مرات تسوي فيديوهاتك مع القناة القديمة. يا شنو هم تسوي فيديوهاتك مع القناة القديمة؟ ها تشوف. أي أشوف والله بين فترة وفترة. وانقهر أقول مالك كل هذا التعب دايم. مالك ترى كذابة ما عمودي ترد عليها بس ما كان عندي حساب والله. ما تقدر تقارن بين هاي اللعبة 1 ضد 1 وذيك 2 ضد 2. لا عادي تقدر تلعب بذيك اللعبة 1 ضد 1 عادي. اصلا حتى ما اتذكر هاي السالفه مال الملفات. الملف الوحيد اللي بعده عايش هو ملف المرضى مع دعواتي لهم بالشفاء ما ادري شنو كان اسمه. Where are we going? To visit an important potential client. I'll lead the way. طبعا جربتها بالمناسبة أنا سويت لها تراي هوتاو كلش عجبتني. أتمنى تطلع لي بهذا البانر. هو أنا قريب عندي تقريبا 1000 بريمو جيم يعني ما باقي لنا شيء بنحصلها إن شاء الله. Sorry. ما يمكن تشتري كاميرا أعمال بلاي وتطلع إنه وجهك أثناء البث لأن ما أريد أطلع وجهي إلى أن أطلعها على القناة الأساسية. I'm Hu Tao, Holy shit, you're director red. of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Okay, صوتها Nothing ميرهم. major. How are you feeling these days? Any aches or pains? سؤال صوتها ميرهم لو أنا مطي. You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. أتذكر جميع المتابعين بعد آخر فيديو مالك في قناة قديمة حزن شديد في التعليقات لكن الحمد لله رجع. بعدني مراجع ترى. اوكي يا زياد. يا حسن نجاحها بسبب جنونه هاي الشخصية بحب المراهقين. ها على جيم شنو السالفة تعليقاتك شنو أنا الوحيد اللي ما أعرف أقراها لا شنو. سؤال مالك سؤال شنو هو أحلى عالم إلك كينغدم هارتس وشنو أحلى أوست؟ أحلى عالم هو ترافرس تاون أو أي ترافرس تاون؟ لا أو شيت إيش دامت لا توايلايت تاون هي أفضل مدينة اللي موجودة بكينغدم هارتس همينة. طبعا أنا أحلى إضافة يمكن كانت عندي أحلى فترة عندي بكينغدم هارتس هي بعالم توايلايت تاون. كنت أفوت حرفيا أصعد فوق البناءات وأطقطق صور وأرجع لي ورا لأن بكينغدم هارتس 3 سوى لك التجول بالعوالم حلو وفري أكثر فكلش عجبتني النفتر بهذا العالم بحيث وين ما أروح أي مكان أقدر أسمي بيه اسم مدينة أسميه توايلايت. Go and find some other poor soul. Goodbye. Why did they get angry? صار عليها مالك. What's wrong with a few earnest health tips? Hyman thinks it's because ملعبتها على أساس صعبة. What are you staring at? شنو متى أشوف أي رسائل اللي تنحذفاني؟ ويت لا والله لحظة هاي وين رسالة سجاد؟ أوه ماي جاد. أوكي آخر رسالة هسه أشوفها من سجاد هي خوش يا برادي كينج ما له علاقة والله. What of you?
How about a quick break so I can sketch this beautiful اتفقت scenery? وياكم بالديسكورد تسوون هاي السوالف. مرة صديقي كان يريد يتعلم كم كلمة إنجليزية من تترجم جوجل، فقلت له تذكر إنه جوجل يترجم كلمة فاك اللعنة. ما راح أرجع القناة يا سجاد. Join the adventurers guild. اوكي يا علي جيم، الله وياك. يابا والله مو انا اللي سويت الحساب عشان مو قلت لك يا سجاد. انا اسف انا طالع من كهف ما عندي غير واتس وديسكورد عشان امونج اس. صدق على طار تركيا يا بيلي. And you are. She literally Be spawned. quick. I'm busy. صدق تركيا انه بها هواية خمط. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Funeral Parlor? Wangsheng Funeral Parlor. I'm not in need of your services. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into that. تخيلوا فيديو يدق عليكم واحد باب زين، تفتح الباب يقول لك يا ريت لا تسجل ويانا بالمقبرة هاي. خمس قصدك سرقة؟ ايه العرب ما شاء الله سووها حلوة وصارت ما بيها سرقة. ها؟ ما افتهمت. برودكينج لين مو مالك. Another failure. Still, not the end of the يابا هاي world. استسلمي ما حد راح يشتري البزنس مالتك. استسلمي. Does this Give approach up on ever life. work out for Die. you? Commit. اوكي هاي اليوتيوب مالك. I know your face. يعني المعنى The بالعكس. Wangsheng Funeral Parlor director, right? هو اتوقع كل واحد من Sorry, تجربته I'm الخاصة. really in no need of it. بيلي بالصدفة مرت بالناس الزينة مال تركيا. Don't apologize. Get to know us. We've لأن got ما a new معقولة sale going يعني on. يقول لك ماكو نار ماكو شرارة تشتعل إلا أكو نار ما أدري شنو. يعني أكيد أكو فد سبب طلع هاي الإشاعات. أنا اشتقت لأجواء القناة القديمة، المحتوى تقديم مالك كل شيء كان فخم، بس برضو قناة بث رهيبة. يكفي إنه كل يوم نسمع مالك يغرد بمعنى يتكلم. لا ومن هذا اللي قال تطبيل عليه فور الله عاد يوشيميتسو شي صحوا له. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going out with a bang is the best way to start off in style on the other side. تريدون أحكيكم قصة الخمط من مستشفى تركي؟ كيفكم انتو قولوا لي. يا مالك قصة العربي بيقول هنا ليش تعصبنا؟ أنا عايش بالعراق شو ما أشوفه هواية بوقعد. If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No. Okay, relax. We're leaving. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patronage. You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Well, thank you. Seems you understand me far better than most people. Not really. This is just getting really uncomfortable. مالك هواية يوتيوبر سافرة مثل سنة عمود المحتوى وانت ممكن تسويها لو ظروفك ما تسمح لك. او اكثر دولة فكرت بها انه اروح لمدة معينة على مود البزنس وارجع هي تركيا، بس السوالف هواية مال بوغ سواء من قرايبي او من الناس على الانترنت اللي سمعتها بتركيا خلتنا اقول نوب، على الرغم من انه هي تعتبر بسيطة. Surely you don't think all that was business يعني development. اقل واحد هو شو اسمه واحد من قرايبي سافر لها تقريبا سنتين. And what was it exactly? Traumatization for its own sake? يعني مقارنة بعملتنا، يعني بعملتنا احنا بالعراق، يعني مثلا خلينا نقول 10,000 يقول حرفيا نخاف نطلع شايلين ويانا 10,000.
No. The business development ended after the discussion with the مالك ما يروح الباب الشاجر ويشوف البوك. ترى والله افتر الكون كله انا عادي. I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? بس ما يصير لك شيء لان سوالف البوق تصير من قلة النباهة. اي بس يعني مو لما واحد ما منتبه معناها انه يحق للواحد الثاني انه يبوق. As it turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. مالك ماكو شيء والله نرجع بالليل وشايلين فلوس ما صار موقف بيبوق اي فهمتك بس هو دا اقول لك اكو ناس يمرون يجوز بهاي التجارب واكو ناس ما يمرون. يعني انت مو مره باي واحد خمطك واحتمال تعيش حياتك كلها وتطلع او يعني تبقى هناك الى ان تموت وهم ما حد يبوقك. واكو ناس حرفيا يمكن سنه واحده يروحون هناك ينباقون. صح. The three we saw just now were all people I suspected of being معركة الهواسم اتوقع هي هاي قصدها اللي العراقيين قاموا يفوتون على المحلات ويبوقون كل شيء صح؟ لو غلطان ما ادري هاي بيبيتي تحكي لي عليها مرات. So we just had a quick chat and I left it at that. welcome يا علي احمد سوري انا ما دا انتبه كلش على الشات. أنا ما باق أحد مني شي بس صديقتي تمشي بالشارع موبايلها آيفون إكس ماكس خمطاه من إيدها وتقول لي ماكو. Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. أنا صاير أمل بسرعة لو جنشن أصلا مملة واستوني لاحظ. هي هاي القصص البطيئة وايد ناس ما يحبوها يملون منها. أنا بالنسبة لي أبد ما أمل من هالسوالف. كل ما أكو حكي أكثر كل ما أستمتع أكثر. كل الناس يستمتعون بالجيم بلاي أكثر أنا أستمتع بالقصة وبالحكي أكثر. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd understand. Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng Funeral Parlor. مالك بس نص صوت اللعبة لان طرشني لعد الناس كلها قالت صوت اللعبة زين. مالك راح أروح لين راح أنجلد. أنت محتاج شيء قبل لا أروح؟ لا سلامتك يا أوفرلو. اوكي اوه دام خلصت ووصلنا ليفل 47. لا والله بعد ما خلصت. اوكي تتبع عليه ما ادري شنو والله ما ادري. لا بس مناطق محددة معروفة اللي يصير بها السرقة اللي يتواجدون بها الأكراد والعرب ومناطق قليلة جدا ومعروفة. صوت اللعبة أعلى من صوتي شوية نصب بروح أبوك. اوكي ما حد يقول لا فغالبا يعني يتفقون وياك. اوديو ديالوج خلينا نصي 2 يلا. وهاي هم نصي 2 بس المفروض الصوت جيد. I'm sorry Malik, please forgive me. ولا ما أعرف شنو اللي صار بس I'm never gonna forgive you. You will never be forgiven. عليكم السلام. welcome يا عبود. welcome. holy shit هم زين ركزت بآخر ثانية حرفيا قاعد ايه please شوف كله من وراك يا سجاد. حنقول له مشاهدة يا والله ما ادري بس اخر واحد اتذكر اسمه سجاد. Mung, I'm back. I'm afraid we're still no closer to finding Big G. مدري رجلي اليمنى توجعني صار اسبوع. اوكي بيلي جاء الدور. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. I've already searched in all the likely places. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning.
ما شنو الألعاب اللي ناوي تفتحها مستقبلا؟ ما أفكر والله بالمستقبل. اللي يجي وياي بس هسه أول وحدة نفكر بها هي مال باكر أو أقبل اللي هي Final Fantasy 7. What the fuck? Big G was one of them. We were the best of friends. Inseparable, really. But one day, there was an accident. And that was the end of him. بدي أتعلم أحكي عراقي. أنا كتبت التعليق بشوية تنمر زيادة عن اللزوم فانحذف من تلقاء نفسه فقلت أخاف أنت زعلت وحذفته. والله ما حذفت أي شيء والرسول. من ينحذف يكتب لك إنه فلان يعني من نحذف ما يكتب لكم مالك حذفه. مالك سؤال بالبلس إذا اشتركت بنص الشهر راح أحصل ألعاب الشهرين. والله أنا هاي مفكر بيها شغلة بس ما أعرف ما مجرب. شلون يحكون إنجليزي هم يابانيين؟ عادي تعلموا إنجليزي شكو بيه. I've never forgotten. Too many memories, I suppose. هم صح هم صدق صينيين. I often return to Wuwang Hill. نايس. راح أعرف القصة بدون لعب لأن الجيم بلاي كلش ما عجبني باللعبة. أتوقع قصدك جنشن. بس أنا صارت خاشف نيه بس شفتوا؟ بس يعني شوفوا بالنهاية الرسالة حولتها من بولي إلى هي تحولت المهم تحولت. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Now, every night, Big G appears in my dreams. I can't help but wonder. Did I disturb القصة بها جزء من الحزن وأنا قاعدة. Perhaps. I don't have proof, but I can't stop worrying. I get more anxious every day. How would I ever come to terms with my childhood friend becoming an evil spirit? That was the Final Fantasy. That's why he joined Wangsheng Funeral Parlor. In place of a salary, I'm helping him deal with this matter. اللعبة لك PlayStation 4, Persona 5 و Life is Strange. And in fact, what Meng has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for him to go around harming people. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at Meng forever. Those people we found today were also Meng's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. But here we are, empty-handed. مالك Persona 5 سمعت ناس على PlayStation 3 لما كنت شيء أتوقع ناس على PlayStation 3. أتلس بالعادة يدعمون الأجهزة اللي فاتت فغالبا موجودة. Wuwang Hill, childhood friends? Seems like we're out of leads. Sorry, excuse me. Is this Wangsheng Funeral Parlor? My name's Lo Chung. I've had this awful feeling recently, like something's staring at me. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other day on a dare. After I returned home, I felt ill. I've been having recurring nightmares, but the doctors can't find anything wrong with me. I think that it's a curse, right? I've been cursed by a demon. حتى cursed by a demon. Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right, and a serious one at that. You believe so too? Then it's just like they say in the tales of old. The vengeful spirits of the gods who fell in the Archon War return to cast their evil curses upon mortals. And if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh and bone. Oh, what a wretched end! أهم شيء سجلت حضور. The symptoms I'm having are just like those described in the tales. أنا زينب حرفيا تحولت شخص ثاني. Wuwang Hill? هاي No, I don't think it was a curse. What? YouTube it was probably just Big G. بس لا يوقف holy shit بس لا يوقف التطبيق. عندي يوتيوب ده يحدث بس لا يوقف التطبيق مال البث. إن شاء الله ما يوقفه. المهم
هاي حركة سحرية جرح الإيد. تريد تتحول شخص ثاني، اجرح إيدك راح تتحول رأسا. أول شي لازم أكو قوانين. أولا لما تجرح إيدك لازم تجرحها بشخطة، مو يعني تدجها. أوكي، تحط إيدك تفكر يعني تغمض عيونك وتفكر بالشخص اللي تريد تتحول له وتشخط. بوقتها راح أول ما تشخط راح يطلع دم. زين، فش تسوي؟ أول ما يطلع دم حط إيدك الثانية زين، واجعص الدم بالداخل، وظل مغمض عيونك لا تفتحها، وظل اجعص الآن تحس الدم وقف. وخر إيدك وبوا على جسمك وشكلك راح تلقى نفسك شخص ثاني. Hold your horses, both of you. There's Hold your no horses. need to creep each other out. Isn't that exactly what you like to do, though? Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help me, I beg you. I'm too young to die. All right. Don't panic. Leave it to me. You've come to the right. However, in order to lift the curse, we need a suitable location, and we need to make some preparations. Come with me, my trusty assistants. I'm going to need your help. Since when I am your trusty assistant? I guess I'll come too. Help him make the preparations first. The صوتي قطع يمي همينة. the one I taught أو you. شت، ايدي تروح على التايمات بالغلط. مدد والله فزيت. شي ترى إذا سكت صوتي كان أشوف شي يطلع لي شعار. قلت بس لا. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the big G matter. تعرفون الحركة اللي كان يسويها بأصابعه هي إنه كان يكسر إصبعه حتى يتحول إلى جو. هي نفس الشيء وتتحول إلى شخص ثاني بس. Okay, I guess. Right. Let's go. We go to the exorcism site. Time travel. Time travel? What? وأول عملاق حكى هو عملاق زينب، وأول كلمة قالتها شغل البيت ما يخلص. مالك انت بعائلتك النفسية يسمونك لو الفاني النفسية جدا. بس أنا أقول لك عندكم يا قرايبي ياسين وأفضل صديق لي. أنا من الأشخاص اللي تحسني عوالك شخصية. شلون أقول لك؟ شايف التسريبات لما أو الأكواد لازم يشفروها، تقدر تعتبر شخصيتي كود. التشفير مالته كلش صعب، فإذا ما تشفره أو تشفر جزء منه راح تكرهني كره مو طبيعي. أما إذا تشفره بشكل كامل وهذا الشيء كلش صعب طبعا، يمكن تشوفني أفضل شخص بالنسبة لي على حسب كلام أصدقائي طبعا اللي قدروا يوصلون لهاي المرحلة، اللي هم يمكن عددهم ما يتعدى 4 بالهواية. Serious rituals are you gonna perform here? سبحان الله. أنا هم يقولوا لي وين كان التعليق نفسي ما كنت متكبر وشايف نفسك مغرور وما عندك سالفة نفسية. هذا انطباعي الأول يعني، بس لا بعدين عرفت إنه أنت خوش ولد. ما قيل بالمقطع الأخير إلا يمتى بالحقيقة ما قيل بالمقطع الأخير لا يمتى بالحقيقة بأي صلة. شباب لا، أو خلنا نسألها هاي شو اسمه. Ladies and gentlemen, we got her. انكسرت الشفرة مال بيلي، ها هي رجعت طبيعي. دام طلعت أنا ومالك متشابهين بالشخصية. No ritual at all. We just need to kill some time. هو أنا شنو قرأت الجزئية الأولى وبعدين قلت شنو هاي الجزئية الثانية؟ لحظة، لا أكو بعد أكو خلل. بعدين من قرأت بين قوسين عرفت إنه it's back. Wait, you didn't take all that vengeful God's first stuff seriously, did you? لا الحمد لله ما احتاج أتحول. They were eradicated ages ago. إذا حصلت قوة زين تحولكم إلى سوبر هيرو. واو مالك شنو هذا الأليجنسي؟ تحولكم إلى سوبر هيرو لو إلى جول مو الجول مال أتاك مال شو اسمه هذا
شو اسمه هذا الانمي قبل شويه حكيت بيه شو اسمها اوتاكو جال. لا قول يعني قول حرفيا هذا القول اللي يروض وسنونه ما ادري شنو هاي زين، واستخدام واحد تخاطرون وتستخدموه لو لا. لو تتحول سوبر هيرو يعني تحصل لي القوة اللي تريدها الخارقة، لو تصير قول عشوائيا ما تعرف. You saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his friends turned into an evil spirit. مو كيفك تختار انت وحظك، يعني عندك جهاز يحولك الوحدة من هذا الاثنين يعني بالغلط او مو بالغلط يعني بالصدفة، انت وحظك 50-50 عندك نسبة تتحول لهذا او تتحول لهذا. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept اعتراف in the بسيط، انا dark. كنت بالبداية يعني باول فيديو شفته كنت اكرهك، بس بعدين يعني كان السبب تافه وكنا الطفل سوري. تبي برحتك الماء مالك انجلد وهرب، وهي المشكلة ما راح تقدر توثق هاي الشغلة لأن ما هذا ما تغير أبد. And the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before their very eyes. لحظة شنو كأنه ما أشوف أشياء حمر دان ما دار عيونها، لو هاي عيونها بدأت تطلع ألوان من عندها. Like that might work if you were trying to cheer up a 3-year-old. تحول لزينة. You're onto something. After all. لا هو يعني يطوف جهاز أنت تخاطر وممكن تتحول جول أو في سبيل إنه تحصل القوة الخارقة اللي تريدها أو لا، هذا قصدي. Because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation instead of exacerbating it. Everything's cool. We cool. Everything is okay. يا رب وين ما قاعد اللي صمم هاي الموسيقى مال الشحن، إله ربي موبايلاتك كلهن يطلعن هذا الصوت بيوم من الأيام. مشكلة جلدته جيم جلدين ما افتهم شنو. لقد اكتشفت الحقيقة أنت قاعد على شيء جديد. لا أحلى شيء شوف الغباء، أنا أصلا ما أعرف على وش قاعد بوعشك جواي. What I can do is pretend to pull back anyone who believes their time is nigh. But since the curse is imaginary, our fix will also be make-believe. ما يكون ياسر على صدق ولا تغلس، ما ادري ليش قاعد اصير ساعات واسوي سبام، بس يب 1000 مرة سألتني سؤال وقلت لك ما عندهم وقت يجون بالبث. Makes sense, but why would anyone believe that it's a curse? Do you know the history of the Yaksha? أعرفها من هذا اللي بيد الشاو ما أدري شو اسمه. They once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although the gods were defeated in the end, their resentment persevered. ما كان قارئ مانجا بحياتك؟ كنت أقرأ بس ما إذا تقصد مخلص مانجا كامل من البداية للنهاية فلا. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. Hysteric people mistook it for the curse of the gods. The plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were a breeding ground for the disease. بس معقولة شهرين ما صارت لهم ساعة يجون وياك؟ ياسر عنده بي سي فدا يجرب شكو لعبة بأحلامه، حلم يلعبها دا يجربها، فمن أنا سنتين زين إذا جبعت. علي أول تبارحة قاعد تحكي وياه بس ما يقدر يجي بوقت البث حتى لا يغير الوقت لأن عنده دراسة، فيعني إذا غير الوقت راح يتورط وبعد ما يقدر يداوم يعني بشكل صحيح. Then someone discovered how to prevent it from spreading, purify the air and burn the bodies of the deceased. سؤال محير معقولة جاي تفهم إلا بمركز باللعبة والتعليقات بنفس الوقت. The founders of the Wangsheng Funeral Parlor. ومركز باثنيناتهن بس أكيد مو تركيز كامل. هاي واحدة من الأشياء اللي تعجبني. هاي شو اسمه دائما لما يجيبون سيرة البنات أغبياء أكثر شيء يقهرني بهاي السالفة. طبعا من تجربتي أكيد مو كل البنات هيك، بس أغلبيتهم عندهم هاي القدرة إنه يسوون 4-5 شغلات بنفس الوقت أو بنفس المستوى. يعني مثلا أنا خلينا نقول بدي أسوي بث ودا أقرأ تشات، صح مركز عليهن اثنيناتهن، بس شنو تركيز وسط هنا وتركيز وسط هنا،
بينما هم يسوون 4 أشياء بنفس التركيز بنفس الوقت. هاي دائما ألاحظها سواء بوالدتي بقرايبي ببنات خالاتي بكلهم من هم صغار لحد ما يكبرون. فهاي أنا شخصيا مستحيل أقدر أسويها. أنا إذا شغلة ثالثة دخلت علي أقرأ الفاتحة علي. مرات مرات قاعد أسوي مونتاج اللي هو شغلة واحدة، بس تعرفون شغلة مو سهلة، فمرات يجون أهلي أو هاي يردون يحكون لا سوي مونتاج لا سوي مونتاج راح أعمل إيه. أي مثلا ما تقدر تسمعون أغاني تحلون رياضيات. لا هاي أوفر يا مالك، ما مجرب يمكن انت بحياتك. راح اسال ابني او روح اسال ابني ايش ادمنت الزواج الله كريم ادمنت شوف اول نوبة سيبل اللي مالك متزوج. يعني انا اقدر امشي على جهاز الجري واتفرج فيديو واكل طرشي. واو على الصعوبة. Anyway, let's wait a bit more and get ready for the show. This leyline monolith will make for a really great prop. اوكي بس كل ما حد يدخل علي يسأل ما بيحق. شنو الشعر هذا يا علي احمد؟ لا بعدها موجود يا عزيز العراقي ان شاء الله، مو برا هذا البث اللي بعده. You're finally here. We just finished our preparations. Now, look here. This device is used to drive away evil spirits. It'll absorb the curse inside you and cause it to take a physical form. But don't worry. لا أنت زيادة أنت تعتبر هذا تفوق. تدري أنا عندي مستوى ذكاء يخليني أقدر أكمش اليد وبنفس الوقت أباع على التلفزيون وبنفس الوقت ألعب اللعبة بالتلفزيون. شايف لك هيك ذكاء بشرفك. Oh right. I forgot to tell you. It'll be fine. أنا كل يوميا أروح ساعتين للجيم وكل شيء ما صار نفس جسمي. Will that really solve my problem? أنا الصراحة ما يعني شو أقول لك، هو أكيد الجيم ممكن يساعد، بس أحس إذا الواحد يريد يعني من صدق يطور من جسمه لازم حرفيا إنه بس يحط بباله. ومن صدق. She might look like a weirdo, but she's serious about everything she does. وطبعا اكيد لازم تطبق ان شاء الله. يعني مو بس تفكر انا بدي اصور خبر هاي. Wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly different? All right, let's get down to business. My glamorous assistant, please activate the device. نفس الشيء يا زياد. لا بس انا اقصد هم الناس اللي يقولون البنات اغبياء، اقول لهم لا هاي النقطة شنو شيء صح ولا؟ هاي طبعا انا دا احكي هذا الكلام كله حتى اخلي السجاد يتنرفز. Is it really possible to materialize the curse? اوه شيت انا نسيت انها شخصية ثانية. اوكي بعدها مو مستوى قوي كيتشن. يمكن من اول ما بدأنا البث مال هاي الشخصية لحد ما هاي اول قتال مقاتلة. I'm counting on you. Feel this ancient power. At the frying pan. Don't blink. Wind blade. Burst forth. I mean, I don't mind it, but this is too easy. Who made this? How are you feeling? Did the curse leave your body?
انا ما اعتبر البنات اغبياء. ارجع لكم تعليق، ارجع لكم بث بالبدايه. انا لحد الان اتذكره بالتعليق والله. الله وياك حبيبي على احمد، شكرا على جيتك بالبث. تنمر مود off. Yes, I feel more invigorated than ever before. I'm cured. I can't express how grateful I am for your and the traveler's help. If it hadn't been for you, the curse would have taken my life. يا يحيى حبيبي إذا أنت مليت تقدر تطلع من هذا البث وتجيب البث اللي ورا. Great. In which case, I guess now I can tell you. You've been pranked. It's just a prank, bro. What? This exorcism device? People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith deceptively effective at attracting monsters. And those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? The curse wasn't real? مالك صدق نطلب منك طلب لا تكبر راسي يلعبون وياك من صدق يعني برادكينج نوب. قلت له كم كلمة يحس روحه يعرف يلعب. Then why was I sick? Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess, but I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected. I also didn't expect that, but still, I'd like to thank you. بدال الحق أبقى قاعد على الريوق بس أخلص البثوث أنام. Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't do it over and over again. So I'd appreciate it if you try not to give in to superstitions in the future. Human life is short. Enjoy it while it lasts. Wow. What a weird thing to say. I shall head back. I'm sorry for troubling you. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, once he crosses the border, ما أتوقع أحد مشترك بلاي ستيشن 5 من أسهم. بس Genshin Impact موجودة همين على البلاي ستيشن 5 لأن ما سمعت أي خبر عنها هناك. Since we are done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? I believe that Big will G be أحس needed. عبالك اسم رابر. He found us first. Big G? I didn't mean to bother you. Any of you. This is Big G? He's just a child? Well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. That's not what Paimon imagined when Paimon first heard the name Big G. Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. We have much to do. أنا ناسيته ملتقي ما كذا الناس أخذت نقص وأبسط مثال عليه. هاي أكب عليكم بس أقول هاي خلصنا أكب عليكم بس توقع وصلنا للنهاية ما بقى شيء. وين الآية؟ وعليكم السلام. welcome يا محمد وانكاس welcome. الناو باختصار سيرفيس بيها ألعاب أكثر و ما بيها حل شباب. البلاس كل شهر ينطون ألعاب يعني 2 إلى 3 بالهواية 4 مجانية. الناو ينطي ألعاب قديمة مثل ألعاب بلاي ستيشن 3 و 2 مجانا نسبة كبيرة من عندهن وكم لعبة مجانية بالبلاي 4 بس مال بلاي 4 مؤقتة نادرا ما يصير يعني بشكل كامل. والناو صديقي حكالي الناو كنتوا تقدرون تشترون بطايق ناو مثل بلاي ستيشن بلس. طبعا بعد ما راح تقدرون تشتركون بلاي ستيشن ناو. هاي شغلة تقهر وكلش راح يخسرون بيها بلاي ستيشن
ما راح تقدرون تشتركون بخدمتنا ومن الآن فصاعدا إلا إذا عندكم فيزا، تدفعون بالفيزا. بعد ماكو كارتات ناو. هو يمكن هسه تلقون كم واحد باقي عنده كارتات بس راح يخلص eventually، وماكو وقفوا تصنيع الكارتات مالنا، ولازم تشتركون بالفيزا وتدفعونها عن هذا الطريق، يعني تشتروها اونلاين. هذا قصدي. Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? There's only so many evil spirits in this world. It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now for some reason he can't go back. This explanation sounds a bit far-fetched to Paimon. Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question my professional instincts. دا اقول ليش التعليقات الثابتة ثار الموبايل شو اسمه يا اخي. دا اقول لك انسد، ما دا اقول لك اطفال. ها وات ريستارت لك ابن ريستارت. لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي لا والله رجع يمكن البث. اي والله رجع البث. اوكي جود. لا والله ما رجع، والله ما ادري. لا ما رجع. لك ابن انسد. خلي اشوف، اخاف انه بواقف منه. لا اوكي ما واقف منه. I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they'd come from Liyue Harbor, so I followed one of them back and ended up here. It must have been poor Lo Chung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. Now we know what caused his nightmares. I was discovered? Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Yeah, Hutao and Meng were searching for you all over the place. هسه شوف الشات شباب بس بما ينفتح الموبايل. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue Harbor, and I got lost in the city. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd never go down the hill by himself. We always had to lead him. So, all of this was just because you got lost? Why didn't you just fly? Like any other ghost or spirit? Don't you think it's much easier to find your way from up above? I can't. It's too high for me. I'd get scared. That's right, yes! He used to be so afraid of heights that he wouldn't even so much as look down the hill. You haven't changed a bit. اوكي هسه اقدر ارجع اشوف الشات. ان شاء الله اذا بقى لنا وقت اكو بفتكن اليوم يا يحيى. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, على جيم حبيبي مو my only بكيفي. choice was to القصة تخلص يلا انهي البث حتى لو منا لل9. I wouldn't have found you if it weren't for the ley line monolith's call. I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. Like I said, don't ever doubt my professional instincts. Now, all we have to do is escort this lost child back to Wuwang Hill, and we should be done and dusted. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also Little Wu, Mumu, and Songza. Well, if that's the case, we can't let him down. We'll ask them all to help us prepare a farewell ceremony for Big G. Meng and I will escort Big G back to Wuwang Hill. You meet with those three and ask them for keepsakes to symbolize each one of them during the ritual. Then come and find صارت us. حرب فوقايا. اخوان عندي بث يعني رجاء. Thank you. They're all friends. Can't we just go there all together? Or maybe we can take Big G to them. That's not a good idea. I don't want to scare them. اوكي دا يتعاركون الاخوان فوق. صدق تحجون؟ ادري ايش دا يسوون؟ Bruh. Are they serious? What am I supposed to do now? شت مالك راح يموت. والله حسب صدق راح اموت. ما ادري ايش دا يصير فوق هاي.
راح يوقع السقف عليه. I wouldn't want ordinary folks to become superstitious. مالك آخر كلمات إلك؟ So be careful what you say when you collect the keepsakes. Are we really going with Hutao's plan? At least by keeping things low-key, we won't be giving anyone nightmares. والله اكو عندي الفتحة مال التهوية اللي صار اللي فوق قامت هيك تطلع اشياء غريبة. راح ينزلوا لي، راح يفوتون غرفتي. نيز مالك لا تنسوني. كنت تحسب والله خطايا. هذا من اللي قال انقهرت كلش؟ لا تحذفون التعليقات على اخر فيديو بليز بليز بليز. ولو انا مش شايفين اصلا بس بليز. You. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Yes, we grew up together. We still keep in touch even now. I don't know why he started working for Wangsheng Funeral Parlor. To be honest, I find their director to be quite peculiar. He must have had his reasons. He's on his own now after all. And he still can't get over what happened to Big G. حتى الفريمات مال اللعبة هبطت من قد الرقع. Did he tell you about it? اي اخر كلمات عندي name's Malik. Got it memorized and I'll see you in the next life. يا بعد احكي صار لك ساعة تقول لي احكي. Yeah, he did. If you could pick one thing to give to Big G as a keepsake, what would you choose? Just, theoretically speaking. We're just being hypothetical here. Definitely not gonna actually go commemorate him or anything. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meal was extra spicy Jueyun chili chicken. I can make it for you if you bring me some Jueyun chilies. I'm sure you'd appreciate the flavor of his childhood years. Deal! Just give us a minute. عندي لن تستطيع أن تستطيع. عندي Jueyun chilies are a common side. حوالهم يودوني بفرة. Great, this should be enough. I'll get started on the Jueyun chili chicken. I guess you've got other folks to track down? When everyone's ready, I'll get the dish over to you. Great! See you later! How did he know about the others? Okay. Ask. Oh, أبانا راحت واخذ الطبخة. Shit, that's بعيد. Nice. Initiate. صعدت رانك. نصحنا عن التجميع وهيك شي. لو توقفنا وترجع لقناة مالك الكرنج. لا أوقفكم وارجع لقناة مالك الكرنج. أو الكنج. Not you again. I told you, I'm not interested in the inner workings of Wangsheng Funeral Parlor. Mung told us about you. You're good friends, right? That's true, yes. Come to think of it, I remember he did join Wangsheng Funeral Parlor recently. It didn't take long for his good friends to figure out why. The Big G incident. مالك صدق همينة هم شيء تتأثر بالتعليقات السلبية بالقناة بالبداية. اي طبعا بالبداية لما توني بادئ باليوتيوب، بس بعدين لما تعرف انه اكو ناس يعني تحتاج مساعدة، لما تشوف انه واحد اعلى منها تقول لك لا هذا اعلى مني مستحيل يخليه يصعد بعد اكثر.
يعني تكرهوا هاي، فلما تفتهم هذا الكونسبت تبدأ لا أصلا ما تهتم. ويوتيوب بالفترة الأخيرة 2017 إلى 2020 تقريبا حسنوا كلش من أنظمة البولينج مالتهم أو الكلام السيء، فصاروا هواية كلمات سيئة يحذفوها أوتوماتيكيا بدون أصلا ما تدري، بحيث مرات أفوت على التعليقات ألقي التعليقات المحظورة أوتوماتيكيا وهيك شيء ما أتذكر شو كان مكتوب بها، فأفوت ألقي شقد كلمات حاذف ليها أنا أصلا ما أدري بها معلقيها الناس. Everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. I never heard the end of it when I set up shop, but I'd say I proved a few people wrong. Here, take this. It's a top-of-the-line toy box. أنا قلت لك بالبث قصدي Today, business is booming. I ended up buying loads of these. مو قصدي مو على الديسكورد، ما نحكي على الديسكورد، على الشغلة الثانية. ايش قلت لك؟ You must be like super rich. For me, it's a memento of a childhood long gone. Without it, we wouldn't be where we are today. So, having found me, I guess you'll be looking for Little Wu and Songza next. We already saw Little Wu. Now we gotta find Songza. I see. If it's Songza you're after, let's meet at the overpass at Feiyun Slope. It's just above the staircase leading down to the dock. I've got an errand to run. I'll come find you as soon as I'm done. مالك صح المايك بيه خلل بسيط. شت المشكلة المشكلة شلون راح أصلح هذا المايك؟ ما أقدر أصلح بيه أي شيء مثل ذاك المايك، يعني أقدر أغير بيه هواي أشياء. فانفورشنتلي راح تضطرون تسمعون هذا الصوت الآن من هذا البث ونشوف. ما يعني أنا شو اسمه الصوت مع اللعبة كل ما شوية أعلى كل ما يغطى على هاي السوالف. مالك من تحكي مايكك بصوت شو والله خل اسمع. هاي الاصوات الغريبة تطلع والله ما اعرف هاي شنو سببها شباب. اوكي والله الصراحة ما اعرف شنو السبب. لا حول ولا قوة الا بالله. You're all here. Reminiscing about old times, thinking back to past events. We've been at it for years. Our hometown was completely destroyed in a disaster, so we've got nowhere to go back to. Now, home is wherever friends are. They've just been telling me you're looking for عجيب يا سجاد. شنو السالفة؟ كم مرة لازم أقول لك على الشغلة؟ توني قلت لك إياها. I make artisan Sao lanterns down by Liyue Harbor. I guess they represent me better than anything. A few days ago, I bought some quality plastrite shards. They're currently all in the warehouse at the dock. هذا هو السبب. I've already spoken to the manager. Could I ask you to retrieve them for me? وايرات مال المايك بدلها. من عنده وقت يبدل وايرات مال المايك؟ Seems like you already know what's going on. Be back in a jiffy. او تفهم بيلي بالديسكورد اذا هو يصير واحد يحكي ويا واحد ثاني على الديسكورد، مو لو لازم الا بالشانل. لك يا مش وقت انتي هذا المهمة. المشكلة انا ما اقدر اقطع هاي السلسلة لان هي كل 6 سنين تنزل لنا واحدة قصة جديدة. انا حراماتي يعني ليش بديت السلسلة مال جينشن اساسا؟ لان قصص بيها كلش حلوة بينما اكو The plastrite shards are over in that crate there. Please help yourselves. look for the shard on the... okay.
seem like they're here. Let's look someplace else. These look like what Sungza was talking about. Let's head back. طبعا بعيدكم. وانت ناوي تختم اللعبة اليوم ان شاء الله. هاي لعبة شنو السالفة؟ إذا تركض سريع تخلص الطاقة. أي نفس بالحقيقة، إذا ظل تركض راح تخلص طاقتك. شوف الدقة بس، شوف الدقة. اوكي المهم من عيد. شوف الدقة. شوف أنا هلا أبو الدقة يا أبو اللي يفكر يسوي دقة، يا أبو الفشلة، يا أبو My thanks to both of you. This looks like great stuff. Please, wait a moment. This is the final step. Final step. Okay, there we go. I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, we all release a lantern like this. No matter what the days may bring, whichever roads we choose to take, while this rite remains observed, each of us remains the same. As for the matter of Big G, the 3 of us have discussed amongst ourselves and agreed we won't press you on it. But if you get the chance, please let them know we're doing well. And that the things we once spoke of, they've all come to pass. Thank you! We'll pass it on! Big G is lucky to have friends like you. We got everything we need! Okay. Let's go to اتوقع هسه آخر واحدة. Holy shit. I think this is the longest one yet. ريمي تاعت راسكم. welcome يا علي جيم. welcome back. welcome يا محمد كابوك. welcome. How am I still? Yes. هذا حساب اخوي. انا يحيى. welcome. Oh shit, Mike. Okay. خلنا نصعد منك شوية أحسن. Oh shit. Okay, hi. ولو تصدقون حتى إذا شلت رايزر ما راح قصدي ما راح يبقى لنا واحد يستخدم أسلحة ثقيلة، غصبا ما عليه راح ارجع ريزر. انا داري اتباهى انه عندي كيتشين. عندي سؤال، انت مهتم بلعبة تشيكن وتريد تتعلمها صح؟ لا طابلة لعبة بس هيك. طب حد فيكم يجاوبوا؟ انا بلاش انا اجاوبه.
خل ارجع الريزر من هسه. او شت يعتبرنا بقتال. يا اخي واحدة من اسوأ الاشياء باللعبة انه فجأة يعتبرك انت بقتال وانت اصلا ما تدري شنو اللي يصير. شنو؟ We're going to hunt. Oh, you're back already? Sooner than I expected. You didn't go spilling the beans, did you, Paimon? Does Paimon look that unreliable to you? I'm kidding. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes, so I guess they knew the deal. Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, هو اتوقع النهاية مال هاي الشخصية انه هذا الروح الولاء اساسي يصير هاي الروح اللي ما ادري شلون صايرة وتنتهي القصة. Which explains why they were reluctant to pry and أكيد find هي out هاي the full الشغلة story. Which is just as well, because if they had attempted to, it would have been too much for me to deal with. Guard the border between life and death. This is Wangsheng Funeral Parlor's most important responsibility, and I'm stricter than most. So what about us? Does it matter if we cross the border? Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. It's not the end of the world if you catch a glimpse behind the curtain. And where we're going, don't be surprised at what you may see or what may occur. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. The only special thing about it is that nobody really knows about it. اتوقع الصوت هذا اللي يطلع يكون بسبب مالت الياخة. لحظة خل اسوي الزنجيل. اوكي اتوقع هسه ما راح يطلع لين ياخذ طخ بالزنجيل. قصدي المايك يطخ بالزنجيل. Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to erase your memories. So listen to everything I say. Let's go. I'm scared, but like Huta says, we're already caught up in this. We better see it through to the end. I'm dying, and this. تقاتل المايك. والله ما أعرف شنو أقوى شخصية باللعبة. دنجن هاي حلو، ما دام دنجن معناها اقتربنا من النهاية. إذا هي أنت مولت إنها مهمة يعني. لا ما مستحيل أسوي بثين عن هاي اللعبة. فهمت بهنا قاعد ألعب but not like the hell or underworld from the tales of old. This is just a place where the ley lines tend to go a little bit haywire. So you're cool. Follow me. The farewell ceremony site is. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like last time. أنا راح أموت بشنطة بسبب هذيك. والله ما أعرف أنا أهم شي ما أموت موتة سخيفة يعني. يعني شلون بالله يعني مثلا انشبح وراسي ارجع بحديدة واموت. ما اريد موتة سخيفة مثل هاي الموتات. اريد موتة شوية ينطلع بيها خير يعني. Holy shit, this character is something else. Live! Moments of birth!
doesn't feel at peace. لا مالك هذا هو الأهم هاي. That's why it's named the border. You can't just cross whenever you please. You need to have a little... How do people normally put it? Pomp and ceremony? I'm pretty sure that's not how people put it. Oh shit. Oh. هلا أين أنت هلا هلو تعال وينك تعال لن تهرب مني فأنا لست بهارب هربا هريبي اوكي نوت وي ما نحتاج بليز. I imagine Adventurers Guild members are good at making order of things. See if you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction as well as elemental reactions. On your marks. You talking to us? Wait. What do you mean? What is this supposed to be? What am I wait, اكو فتشي جبته لهنا. هذا فتشي الازرق ما ادري منين حصلته. اوه لازم ندور على واحد ثاني يمكن. لو همين نجي نوقف هنا. What am I supposed to do in this? من تفاعل مالتها الطاقة ينقص من دمها. دا اقول ليش ضرباتها كلش قوية. that's not good. I don't get it. I really don't. Get them. ليش ما اقدر؟ Why? What? Wind blade. I don't get it. Maybe يمكن إلا نار. يلا ولا جرب بس كل ما تموت من الضربة مالتها. والله تو ادور على واحدة من ذني. يلا السلة بيرفكت. يلا يريدني مو بيرفكت. والله يريدها مو بيرفكت. اوكي with the wind. زين حاطين تشيستات بيهم في المجال. Please end this. End my suffering. Burst forth. Feel this ancient power. Wind blade. Live.
chance of birth. At the frying pan, it's... Nope, nope, nope. At the frying pan, it's... Sit down, buddy. Sit down. شنو ترى صاير اقوى من قبل يعني شفت القوة كلها. ما عرفت ليش نحسب النار وياها على الواحد بس اوكي. Nice and spicy. Nope, not going anywhere. You're not going anywhere. Buddy. Nice. لقينا ان ابو تيتا يمين على الواحد بعد شريد. ويلكم لكل الشباب اللي بتتجهون جديد. سوري ما تشيك الشات. ايش كده راح اطول ويا الدنجن. راح اخفى على روحي. With the wind. Wait, that doesn't look good. صارت توم رايدر فجأة. أو شت ما راح ألحق. بس لا ما راح ألحق. ألحق كمان مالك you can do this. Easy. بدل ما استعمل مالتها القواش المرة هاي. Easy. لا راح اسوي بس ورا جنشن بس موتتني اريد بس اخلص الكويست. ايش قد صار لنا؟ اوه ماي جاد بدينا بالساعة 5 صح صار لنا ساعتين. وانا شلون اعرف انه انا بديت ما احب الشغلة من احس بالوقت يعني شو يصحوا لها سايبر بانك حرفيا خلصت شو اسمه ظليت العب مستمتع باللعبة. اخر شي لما جيت انهي البث تقريبا صار لي 4 ساعات ابث ما حسيت تقريبا ربع ساعة لان جيت مستمتع بس هسه هاي استمتعت بنص ساعة تقريبا والباقي كله يس بس تيهت عن المنور. يا باكو والله العظيم ماكو عشان شو صار. Isn't this where we just were before? Wait كأنما البيدو اللي حكى يعني اي شخصية مختارها الظاهر يحكي بكيفه. ثاني شي هاي فعلت جي تين او كمان بتقول لها فت some sort of those. مالك شنو اسوي لعبة لعبتها بحياتك؟ ما تخطر على بالي بس يخطر على بالي شو اسمه Friday the 13th واحدة من أسوأ الألعاب.
بس لا please man come on you can do it please بعون كيف اخذت نفسي كبخة بعون وقع حرفيا باخر شعراية من المكان. ويلكم يا ياسر وعليكم السلام ويلكم. انا عن نفسي لعبة اسمها باكيارد راسلينج على بلاي ستيشن 2. Come on, please. اتفق Friday the 13th هي Dead by Daylight النسخة الأسبوعية. طبعا هي اللي طلعت قبل ما اليد طلعت من قبل مو أنا طلعت قبل. إذا اللعبة هم حادت نفس الحركة فهذه اللي واقع. What into that is going on? Have we even been moving forward this whole time? هذا مو البيضة. It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything we said. So, what do we do in that case? We kill ourselves. What do we do? We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Oh, you dumbass. بس لازم أعيدها من جديد. شات. يلا على الأقل ماكو قتالات كانت خبطت. يعني هاي الجزئية ما يلي لازم أعيدها مرتين بعد حتى هاي. ثاني بدل ما أحطها بمكان أخذها وياي وبالفرة الجاي راح يصير عندي 2 ذكائي ما أقدر يعني. وين يعني أنا جابني هنا أنا وين؟ What in the name of shit is going on? Where did I go? What? How did I get here? ما اخذ المدري شنو هو هذا. انه بهذني العوائق هذني المزعجات اللي مجرد تضيع وقت لا اكثر ولا اقل. اوكي هسه شو نسوي حتى نقاوم؟ هالمرة باقي من وقت. نمسح اللعبة حتى نقدر بس كون اركز وكون مثل خمط من عندي بالصدفة. We're stuck. The spirits have trapped us. بكل سهولة. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? أحلى شيء هم حاطين لي إياها مال few more times بالأزرق. يلا ركزت. يمكن لو ما مسوي لي إياها بالأزرق كان حرفيا ما ركزت. بالله هاي اللاعبين اللي ما يفهمون إنجليزي شلون راح يقدرون يعبرون هاي الجزئية؟ وعليكم السلام وكم يا عزيزي.
لا تشوفون وجهها حاليا emotionless. بس أخلص. We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. Finally! Paimon thought we were going to be trapped in that weird place forever. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. So that's the weird stuff out of the way, right? Yep. Just dive off the edge here. Oh. Alright, let's do it then. Holy shit, that's long. وين راح اوقع؟ كان ضيعت وقت هواية. اوكي حتى ما مبرمجين ان نقدر نسوي عليها كلاينت لهالدرجة يا طالعين جنشن كاسلين عن الشغلة. اخي انا تعبت من القعدة. Welcome to the farewell ceremony site. Our destination is just up ahead. Holy shit, are we done? Oh my god, this is the end. You're excited, so feel free to have a look around and talk amongst yourselves. Soon you'll find out there's nothing special about this place. ولو احنا اول لازم بعدين من نرجع وياه لازم عم نسولف شوي. Oh, hi. Are you clients? Apologies. This is just a little unexpected. Seeing that it was Hu Tao that brought you puts me at ease. But I'm afraid we don't have the means to entertain guests here. والله ما أعرف شو اسمه على جيم. أنا أتذكر مرة قدرت أشيل بس ما أتذكر شلون. اسأل الشباب. مالك لعبت فول جايز وعجبتك لو لا؟ حلوة إذا عندك أصدقائي بس إذا مال وحدك تلعب النفس. My name is Lan Si. I've been waiting for someone for a long time now. Exactly how long I couldn't really say. يابا ما أحب أسوي سكيب Everyone says waiting is difficult, but walking, watching, talking to newcomers and the old crowd, it helps to pass the time. I can keep waiting, but انتو من يومكم سرعوا الزمن لقدام. It's all the same to me. Waiting's all I can do anyway. But if you too are looking for someone important to you, it's best not to keep waiting forever. أحسها حلوة البثوث. إيه حلوة البثوث إذا ويا واحد بس المشكلة ما ولا واحد من أصدقائي عنده اللعبة وأنا أصلا ما مشتريها على البلاي ستيشن 4 مشتريها على البي سي. والله ودي أحكي ويا ذولا كلها بس على مود البث أمر الله راح أغلس عليهم. It's the lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one day? You can make a wish without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? اوكي فهسه اللي تعلمنا اللعبة انه اذا عندك حلم زين مثلا تريد تكبر تصير يوتيوبر تريد تكبر تصير عالم تريد تكبر تصير اي شيء تحبه كل اللي تريد تسويه انه مثلا تكتب ورقة اريد اصير مثلا يوتيوبر زين او اذا حفظتها تحفظها عادي ماكو اشكال وتقعد لك تصعد لك بمكان عالي مثلا جبل وهاي وتقول اريد اصير يوتيوبر بعلح اسئلك وراح تتحقق الحلم. هذا هو الدعم. مالك سمعت انه راح تصير مجانية لان ابيك جيمز استحوذت على الاستوديو اللي مسويها. That's right. Well, you start. Fall Guys? والله ما. Alright. I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks, so I could eat Joya and chili chicken every day. If that's so to get rich, yeah. Not just well. Whoa. Yeah. Me? Huh? They all disappeared.
right when he was about to make his wish. It brings back so many memories. That was the last lantern ride the 5 of us spent together. أنا أريد أصير موظف نفط وراح أصير ورا 3 سنين من أكمل المعهد. أي اكتب هاي الجملة، اكتبها بورقة أو احفظها وروح دور لك، شوف من برج بغداد أصعد فوق برج بغداد وعيط قول أريد أصير موظف نفط وراح أصير ورا لا أنت واقع بالغلط. It's been so long. Everyone's all grown up. حل ما يصير مطعم يأكل بأكل ما يخلص. Have all those wishes really come true? راح أروح وصيح مالك يمتى بعد قلت راح أروح بصوت عالي ورجعت راح أروح وصيح مالك يمتى ترجع لقناتك. We asked each of them for parting gifts for you. Little Wu's become a chef. مالك صار في نقطتك ويا جسر الجادرية. ترى والله ما أعرف وين صار جسر الجادرية، هو مألوف علي بس ما أتذكر وين بالضبط. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dream. خلنا من صدق واحد يسوي شيء هسه. انتم مجربين؟ ما مجربين، روحوا اصعدوا واذا وقعتوا ما خسرانين شيء. Let's give them some space to go over the good old days. نفس جسر الأئمة، وانا عارف الاول حتى اعرف الثاني. We did it. That's it, please. Really? Of all of us, you're the one who needs to learn how to read the room. Monk's already crossed the border. That's the only way to send Big G off. As I explained, Wangsheng Funeral Parlor was once upon a time more akin to a doctor's office than an actual funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. People were plunged into misery and suffering. Disease was spreading all over the land. Death devastated the world of the living. Such were the times when the Wangsheng Funeral Parlor was first established. As humans, its founders were deemed too insignificant to matter, but slowly they managed to drive away death. They must have paid a huge price for that. معلش السجادة كشعور غريب يجيني هالأيام وبالصورة مال جيري. After generations, hub of prosperity, luring people with dreams of great. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own extinction. While death was coming back with a vengeance. It took a long time, longer than you'd think, to restore balance and reinstate the border. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today. Neither would the Wangsheng Funeral Parlor, you or me. The previous directors all love to tell this one too, although, if you ask me, I think I tell it best. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangsheng Funeral Parlor is just that, a funeral parlor. Nothing more to it. We live in peaceful times, but this harmonious coexistence between life and death should never be taken for granted. ما أدري ليش أحس أنت بيتك قريبة علينا. Huh? It's about time. زياد والله خليني أشوف أعرف أحد اسمه ماكو واحد في حياتي اسمه زياد. قلت بلكي يطلع واحد من أصدقائي ما أدري. مالك تحريات فيلي صحيح على ابو كلب. لا واني بالبدايه ما كنت مركز ان جد تقول جسر، من قال من افتهمت شنو جسر بعدين يلا افتهمت شنو السالفه، فالافس غلط. What kind of place is that? بيتك بالكوت؟ واقف الكوت مو خارج بغداد لو. I just mean where we first bumped into each other. I come up with fun names for things sometimes, okay? No need to hound me with questions about every little thing I say. Please delete that set. Okay, challenge complete. Back off to the مدري أين أذهب؟ أوكي. قديش راح يستشهد يقول لك سد الباب. ماك لا تسوي سكيب لين على 4 ما تسوي سكيب للبداية مال جيم تكن.
كنت واصل شبيك على جيم ودا اقول شنو السالفة. هم البيت بجزر الواقواق. لا والله هذا الشقة وقرآن هذا الشقة والله ما أعرف الأسماء مال الجسور. يعني أنا أعرف أسماءهن سامع بهن على الأقل هذا الثاني سامع بيه مو ما صرفية لا ياهو بي سامع أول واحد ذكرته سامع بيه بس المشكلة ما دا تقولون وين خسارتكم انتو خسرانين. ما أحس احنا كنا اللي نتابع بيوتنا قريبة من بعض فجأة نطلع بيوتنا كلها عبارة عن شقة واحدة. حتقول لي لا شلون شقة احنا بيت راح اقول لك عالم موازي. هذيك انت بالكخ لا الرصافة هذا ايش معنى يعني ذن المنطقتين بالتحديد؟ بس اتذكر رايح للرصافة قبل اتذكر ما متأكد صراحة. مشكلة أنا من أفكار ما أحفظ الأسماء. يعني هسه أكثر مناطق الشعب العراقي يروح لها مثل باب الشرجة وباب المعظم حرفيا ما أندلهن وين صدقوا بس أروح لهن يعني من مثلا أريد أروح وين باب المعظم وين ما أدري شنو يدلوني ما أندلهن أحد الآن. But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship and give you a far less fond I won't, I promise. I'm grateful for everything you've done for me. Now that I know that my friends are doing so well, I have no intention to bother them. I also want to thank you. You made my dream come true too. So you should also mind my warning, Mung. If you won't let go of the past, I might reunite you two sooner than you think. I'm رايح لمدينة الصدر مو هي مشكلة ما أعرف يعني يجوز أنا فايت بيهن بالغلط وما أدري. How can you say such horrendous things with that smile on your face? Well then, last but not least, let's say our goodbyes to Big G. See you later, Big G. Go to hell, Not Big like G. That. Okay, right, you won't be seeing him later. Let's stick to goodbye and such. No worries. I'll just take my leave. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day, only ours hasn't come true. صفوا قول يا شباب صفوا قول. جسر السنك أيوة كان معهدي يوم جسر السنك. Nah, don't be bothered by that. No life is without its regrets. You can leave in peace now. All right, I'll remember you all. Goodbye. He's gone then. أفضل مكان بغداد مدينة الصدر منطقة شعبية. I thought that closure would bring me relief, but all I can feel now is emptiness. So, what was the wish you two made? We didn't have a chance to hear it earlier. Well, after each of us has started a family and built a career, we want both our families to spend the lantern right together. خل اروح ابحث عن معهد هو معهد الدراسات الموسيقية بس تكتبه بجوجل راح يطلع لك المكان. اروح ادور بسجلات مالت الطلاب. وشنو يعني انت عبالك سجلات مالت الطلاب كاتبين بيها عنواني مثلا؟ راك تخيل واحد من المتابعين يستذكر ويعرف انت وين واحيانا يبوع عليك من الشباك. جيز ترى هي هاي شغلة يعني اكو ناس انت تخيل انه اكو ناس بالحقيقة يمرون بهاي الشغلة ما اعرف شلون يعني حيعيشون حياتهم. They all had a chance to fulfill their wishes. Mine, however, will remain just a dream. والله الشت الساعة صار 7:15. That's right. Also, think about this. Everyone gets burnt to ash one day. So enjoy your life while you can, and when your duty to the living is over, you can meet whoever you want again in the afterlife. Isn't that great? Thank you? Either way, I don't think I'll ever return to Wuwang Hill. I have a lot of feelings to process. مالك باوع من الشباك.
اوكي كل شيء معكم. No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. Consider your leave approved. Naturally, this doesn't change the terms of our previous agreement. The leave will be unpaid. لن أغلس حتى يغلس المغلسين. Aren't you forgetting about something? I took you to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, اللي كان يباوع من مالك من الشباك من كانت الدنيا ظلمة مو جني يمكن هو هذا المتابع الستالكر. صباح النور ويلكم يا الكنجة ويلكم. The biggest pity of all is your lack of help. مالك تخيل الستالكر مالتك يصير براديكينج وكل ساعة بس تطلع من بيتك يقول لك اعطيني السيف. والله اتوقع براديكينج هيك. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I didn't find any leads worth pursuing either. مالك سؤال شغالة رخيصة بمجمع شقة الصالحية. How the fuck should I know? I'll keep my eyes open in case anything crops up. If so, I'll be sure to let you know. You don't sound like you mean it. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the border... Oh, stop saying creepy stuff! Relax. I'll help you look for them. You have my word. لا تخيل يطلع أنا وكل ما تطلع من My البث exquisite تسوي sense لك of humor الكرام. always goes unappreciated. يلا عادي. الكرول أحسن من السيف مال فورتنايت. I have my reasons. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world of the living. She got you, dude. She got you, dude. شو ماكو أي شيء يعني قاعد يقول. But I've never seen any of the previous directors there, not even once. This means that becoming the director of Wangshan Funeral Parlor was the right decision for them, and left them with no regrets. بس عادي لا تخافون ما دام هاي احتمال. Quest complete. Quest complete. لا عيونكم متى تخونكم. Quest complete. 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 أنا أجي أتسلل غرفتك وأحمل رينبو وأخليك تسوي لها بث. راح أدور وين مالك يعيش وجوجل مابس. هاي لو هيك توصل الخدمة هيك المستوى إنه بس تفكر بالشخص يقول لك مكانه وين. مالك إلا أهكرك وامسح من حسابك الخزن مالت جنشن امباكت. بس أرجع من جديد وأسوي البث للعبة كلها لأن قصص فاتتني بالبث بالبداية ما سويت لها بث. فجأة يدور على الكويست. لا بس أجيب مالتي الهدية ما أدري شو صار لها. يتذكر مدرسة الابتدائي مالته شو اسمها؟ وين أنا؟ اوكي شو راح نطيب نعتقد ذا جود اوكي. it is life, it is Genshin. يلا نلعب كل واحد يكون اسم مدرسته الابتدائية. خابي أحلام ما تصبحون على خير. والله ايش خل افكر به. اي لا نلحق لا تخافون. I'm free now. سوي الخاتم بدالك. كأن ما قرأتها لين تجهز بدالك.
مدرسة ابتدائية اسمها بدر. اي ان شاء الله اكو بث. راح اخليه اكس كوم لان راح اطول البث اكثر من الثمانية المرة. المهم شكرا شباب على جيتكم لهذا البث. اتمنى تحطون لايك على البث ما حطيت، هذا الشيء راح يدعمني بشكل مو طبيعي. ولا تنسون راح اخفى على روحي والله قمت اقمص. لا تنسون لا تستلت. لا تنسون تجون بالبث الجاي اللي هو راح يكون عن اكس كوم ان شاء الله. فيا باي.